disfruten pues, de este proceso y este espacio. Matilda, welcome. This is Fembrass Aggregation Female Brass Association from Colombia, and we are so happy having you here today. We have a few participants today, and this is your space. Thank you very much. Hi, everyone. Nice to meet you all. So, as Diana said, my name is Matilda Lloyd, as you probably already know, and I am an international trumpet soloist. So, I started playing the trumpet when I was around 8 years old. So I'm going to translate. Yeah, I was going to say, do you want to translate some of Yeah, this? yeah, sure. Bueno, ella se está presentando, es Matilda Lloyd, es trompetista solista internacional. Les va a estar compartiendo algo de su experiencia con la trompeta. Yeah, so I started playing the trumpet when I was around 8 years old, and I found my dad's old trumpet lying around in a cupboard. That's how I started playing the trumpet. Bueno, ella empezó 10 years or 8? 8 years. Empezó a la edad de 8 años. Encontró una trompeta que su papá tenía por ahí guardada y así fue como inició con la trompeta. Yeah, so I had lessons at school and I played other instruments too. I also played the piano and the cello. Bueno, tomó lecciones en la escuela, estudió el piano y el cello también. But when I was a teenager, the trumpet quickly became my favorite instrument because of all the different things that you could do with it, the different kinds of music, the different types of ensembles. You know, you could do orchestras and wind bands and jazz bands and chamber music and loads of fun things with lots of fun people. Ya cuando ella empezó a crecer, pues quiso experimentar ya un instrumento diferente con el que pudiera, pues, como que tuviera una versatilidad, ¿no? Tocar jazz, en orquesta, en ensambles, bandas, en todo ese tipo de cosas. Entonces, ya ahí empezó a experimentar algo diferente. And it was probably around the age of 16 when I started to really love playing the trumpet and start to consider that I might have a career in trumpet playing. Fue a la edad de 16 años cuando ella ya realmente consideró la posibilidad de ser trompetista. Empezó a enamorarse mucho de la trompeta y fue cuando empezó a considerar esto como una opción de vida. So I started entering a lot of small little competitions in the UK and winning them, and that led to performance opportunities, often with like the local orchestra. And I also joined the National Youth Orchestra in England, which was really great. Ya después empezó a hacer como pequeñas competencias y empezó a buscar oportunidades de tocar en Reino Unido. And what was the last part you said? I'm sorry. I joined the National Youth Orchestra in Great Britain, in England. Y se unió a la Orquesta Juvenil de Gran Bretaña en Inglaterra. And so in my last 2 years of school, I really started doing more and more trumpet playing. And then I went on to university. Después de eso empezó a tocar más, a tener más oportunidades y luego fue a una universidad que dijo las siglas, pero no sé cuáles. So I went to university at Cambridge University. It was a three-year degree, and I studied academic music. So I didn't just study trumpet playing. I studied all of music, so history and analysis, and yeah, the whole of music. Bueno, luego estudió en Cambridge por 3 años y estudió música académica, que es muy similar a lo que hacemos en Colombia, de no solo la interpretación de la trompeta, sino historia de la música, teoría, todo lo complementario. And then after that, I went to the Royal Academy of Music in London to study the trumpet performance, a performing masters for 2 years. London Academy? Yeah, the Academy of Music, yeah, the Royal Academy. Bueno, después fue a Londres, a esta academia de música, en donde empezó a estudiar interpretación. And
Since then, I have been learning and studying with Håkan Hardenberger in Sweden, who I'm sure most of you will have heard of. Bueno, desde ese entonces ha venido estudiando con Hakan, que pues está muy segura de que todos ustedes lo conocen. So today I'm going to take you through my warm-ups that I typically do. I do them every day, the same exercises, and it takes about an hour to an hour and a half every day. Hoy pues va a compartir con ustedes el calentamiento o las rutinas que ella hace todos los días y toma alrededor de una hora y media. And these are the warm-ups that I was taught from Håkan Hardenberger. Y este calentamiento fue enseñado por Hakan. Yeah. So the first exercise is from Herbert Clark. I don't know if you guys will know. You must know Clark. Clark, Sure. ¿quién sabe Clark? Yeah. Perfect. So I will show you the first exercise. Bueno, va a empezar con el primero. I think I'm gonna stop translating and they can get it. I think so. Yo voy a parar de traducir. Escuchen, intenten imitar con su instrumento. Si ella dice ya algo muy complejo, yo lo traduzco. So that's the first exercise, all up through the keys. You don't use any tongue. No tongue. You just Nada de use lengua. Yeah, no, you just use air attacks or poo attacks. Solo aire o pu. So each you do 3 times, and it's very, very, very quiet and to get a good vibration. Entonces pueden probar después de ella, que es lo ideal. Entonces es solo soplar 3 veces y lograr encontrar una buena vibración. And you always take the trumpet off between each small section, between each time. Siempre retira la trompeta después de cada ejercicio. Etc. You keep going up until you reach the 1 octave. Seguir hasta que logren una octava. And then once you've got up to that, so that's the last one is the F. Ya cuando llegan ahí, ese es el Then you último. go back down to the F sharp and you play it once in the lower octave and then 3 times in the higher octave. I will demonstrate. Ok, les voy a mostrar. So you do it once in the low octave, you take a nice breath, and then 3 times in the higher octave. Entonces, una vez abajo, luego tomar una buena respiración y 3 veces en la octava de arriba. When you get to these ones that start going higher, it's really important to keep the embouchure the same between the low and then the high one.
keep it the same. A medida que van subiendo, lo más importante es mantenerse en embocadura de la misma forma que lo están haciendo abajo y arriba. And then the last one is when you reach C. Ese sería el último, cuando llegan al do. So that is the first exercise. Ese ya es el primer ejercicio. Sorry. It's really about getting the vibration going, trying to really center the notes, get a good sound, nice and piano, and just sort of setting the embouchure up nicely for the rest of the day. Entonces, este es el primer ejercicio. Se trata de buscar siempre una buena vibración, una buena sensación, tanto en registro agudo como grave. Y eso lo que hace es acomodar la embocadura para el resto de la rutina del día. And then after that, we move on to bending. Bending ahora. Perfect. So with the bending, first of all, we do single bends, and then the next exercise is the double bends, just from a G down to a C. And with this exercise, you're really searching for when you you go into the bend, when you come back to the same note, to the first note, that it is in the center and the most pure and beautiful sound possible. Entonces ahora en el trabajo del bending van primero unos simples, unos sencillos, luego dobles. Y lo que dice ella es que cuando se hace el bending y se regresa del bending, ahí es cuando se encuentra como el sonido más puro, más rico. So I did see a few people had trumpets. I don't know if they want to sort of play along. Is that something that would be good or? Dice que ve algunos con trompeta, que si quieren participar o no. Would you like them to play after you? If they would like to, they can. Si ustedes quieren, que sería lo ideal que aprovechemos. Esto no se ve todos los días. I think with the bending exercise is quite short, so it might work well. We can do the bending together. Ok, so ella va a tocar, ustedes tocan después de ella. Okay, so I'll go first. It's about 60. Crotchet 60 tempo.
Right, so that's the last one. It's just between G and C. And then we do the exercise again, but this time with double bends, and really just focus on making that when you come that you're bang in the center, and it's as pure as it can be. So you're trying to get rid of any of the fluff around the notes that we sometimes have as trumpet players. Entonces ya viene el doble y lo ideal es que cuando lleguen de nuevo a la nota logren el sonido más puro y más rico en armónicos. Que eso va a ayudar mucho a... What is the love? What you mean? I don't know. Is to get rid of the kind of buzzing around the note so that Oh, it's I see. really pure. Yeah. Sí, entonces como ese sonito del buzzing o esos ruiditos que a veces nos suceden. Yeah. So we will do the same thing. I will go first, and then you can play too. Después de ella tocan.
Great. Well done, guys. I can't hear you, but I'm sure it sounds fantastic. Muy buen trabajo. No los puedo escuchar, pero estoy segura que suena fantástico. So the next thing we do after the bending is some buzzing on the mouthpiece. Alguito de boquilla ahora. So you take your mouthpiece how you like to hold it, ideally not too hard, pressing it onto the too much. You know, just I hold it at the end with 3 fingers. People hold it differently. Entonces toman la boquilla como a ustedes más les guste, pero sin mucha presión en la boca. A ella le gusta más al final de la boquilla. Yeah. And sometimes for this exercise, sometimes I use a piano behind me. I have a piano just to make sure I'm playing in tune, the intonation, or a tuner on your phone that plays the note like a drone, because that can help. Entonces muchas veces usa el piano o le gusta un afinador, pero que suene como el drone, la nota, para chequear que esté afinada. I'm sure you will all have heard this exercise too. Bueno, creo que también ustedes pueden hacer esto. And then once you reach the G here, on the way down, you go all the way back down to the C. Después de que llegan al do, al sol, vuelven al do. As you get higher in the exercise, you really have to blow really hard as you come on the way down to the lower notes. Entonces lo que dice, a medida que van subiendo, tienen que seguir soplando hasta que lleguen a la última nota y que todo suene. We'll do one more.
And normally I would do 2 more steps so that you hit the top C. Normalmente ella hace dos más que llegan ya hasta el do agudo. Can I ask you something super quick? Why you play the mouthpiece after playing the trumpet? Just curious about it. Because now, so the vibrations and everything, it's good to I like to use the whole trumpet, and then this the mouthpiece, it really gets the air going, and also you start to get the range of the trumpet. We'll go up high, and now we're going to go down into the pedals. Wow, that's pretty nice because I don't feel comfortable playing the mouthpiece, but maybe it's that reason because I played at the beginning. I don't feel the vibration at the beginning. Yeah, So, okay, got it. Thank you. I'm gonna translate this. you can try. Le pregunté por qué ella hace la boquilla después de tocar la trompeta, porque siempre vemos que nos han enseñado a tocar boquilla primero. Lo que ella explica es que primero toca la trompeta para sentir como la vibración, ¿no? Y después en el momento de tocar la boquilla ya hay como una mejor sensación, más o menos para resumir. So now we go down with the mouthpiece. Hacia abajo. And use loads of air so that bottom note is as fat and big as possible. Usen el aire que más puedan para que el sonido sea bien gordo, bien presente. El de la nota de abajo. Perdón. And as you go down to these pedal notes now, you'll need even more air, and you can stop the note before the pedal note and take another breath to help you go down. I will show you. Entonces, a medida que van bajando, van a necesitar mucho más aire para llegar a esa nota. Y la idea es no parar el aire para llegar a ella. Les va a mostrar cómo debería ser.
Sí pueden respirar. My Eso bad. se había entendido yo. Pueden tomarse un momentico para respirar, para tener el aire para llegar a la nota pedazo. And then the last one is the C. Ya el último es el do. Bless you. Thank you. Just managed to get the mute button in time. So that's the end of the mouthpiece buzzing, and now everyone should feel very tingly and it should feel very nice. You should feel very relaxed and good. Ya en este punto todos deberían sentirse cómodos, de una sensación agradable. So now we move on to the trumpet, and we are doing some James stamp. And so we start in a middle register, we go down to the pedals, and then we start to work our way back up again. Entonces ahora van a trabajar con stamp, empiezan en un registro medio, bajan y luego empiezan a construir hacia arriba. We'll maybe do a few of these together, but if we do the whole thing, we might be here for a long time. Entonces solo van a hacer algunos y para que tengan la idea, porque pues si no va a tomar muchísimo tiempo.
So the second mouthpiece exercise should have really prepared you for these pedal notes. You need lots of air and a good grip on the mouthpiece. Entonces, el segundo ejercicio debe prepararlos bien para... Andreita, ¿la agarraste? Para... I didn't get it, everything. She's gonna translate this De part, sorry. boquilla. De boquilla, que ese ejercicio como que los debió preparar para que este ejercicio como que salga de una manera como más cómoda. And now when we've reached the C, this is the lowest one, and then we start to go back up. And we will do, I don't know, maybe we will do the first few so that I can show you. Entonces, ahí cuando ya llega al do, Andrea, ayúdame, por favor. Estoy en una Cuando ya llega situación al do, técnica. comenzamos a ir hacia arriba, pues como esta stamp. Entonces, que va a ser como un par. Then you go back to C, to do, to go up to the G. Ahí vuelven al do para ir al sol.
And then when you get to this stage of the exercise, you need to take an extra breath, like we did with the mouthpiece, so you could go down. Now we take the extra breath so that we can go up. Cuando abren para este ejercicio, entonces hacemos lo que hicimos con el ejercicio de boquilla, que tomábamos aire antes de terminar para tener el aire para llegar. Ahí lo hicimos para la nota baja, entonces ahora lo vamos a hacer para poder subir. And then you just keep going up like that, taking the breath in the same place every time until you get to top C and above. Entonces ahí se sigue subiendo hasta que se llega al punto en el que siempre se va a tomar como el aire en el mismo punto hasta llegar al do agudo y pues más allá. And that's the whole thing. I don't do it all every day, and if I have a concert or an exam or whatever, I don't do the whole hour and a half warm up. I just maybe do 30 minutes, maybe the first few exercises. Um, you sort of vary it how you want to. Entonces ella dice que no usa siempre como toda la rutina, que no siempre hace como la hora y media para eso, entonces que de pronto cuando tiene conciertos o tiene como otra cosa, hace de pronto 30 minutos y también varía, o sea, como que no usa todos los ejercicios, sino que también pues como que combina algunos. So now I thought I would open the floor for any questions. Entonces que pues ahora está abierta a escuchar como preguntas, entonces si quieren usar el chat o si quieren hablar, si pueden hacerlo en inglés o si necesitan traducción. ¿No hay preguntas? Julia. Estás en mute. They're very shy. I don't know. It's something in our culture. It doesn't have to be about the. Doesn't have to be a question about the warm up. It can be anything to do with the trumpet, to do with being a female trumpet player, anything you like. Entonces dice lo que sea, no solo sobre el calentamiento, algo sobre ser una mujer trompetista y lo que quieran preguntar, aprovechen estos 10 minutos porque no todos los días tienen a Matilda Lloyd frente a ustedes. Julia.
Hi, thank you very much for everything. I have a question. What is the sensation you are searching really when you are warming up? For me, the most important thing you are looking for is the sound, the best sound that you can play across the whole range of the trumpet. So you want to make the same sound. If you can make it good in the middle, it needs to be good at the top, good at the bottom. The best sound, and also just searching for a good feeling in the lips. By the end of the Okay. warm up, you don't want to be really, really tired. So it's good for getting everything so that you can play any piece that you want to be able to play. It's good for stamina. Thanks. Julia, si quieres hacer la pregunta en español y decirles un resumido que te contestó. Ok, sí. Bueno, entonces yo pregunté a Matilda cuando ella hace el calentamiento, ¿qué está buscando? Entonces lo que me dijo es que primero está enfocándose en el sonido, que está buscando el lindo sonido y que cuando es buen centrado en la parte medio, entonces que suena bien igual en el alto o en el bajo. Entonces, una unidad de sonido en todo el rango. Y claro, está buscando como una buena sensación y claro, el punto no es llegar a estar cansado, es tener una buena sensación y algo agradable. Gracias, Julia. Sophia has a question. She said after the warm up, she's tired all the time, like always. How she can change this or work on this? It means that maybe she is warming up too much. Also, to take the trumpet off between every single time is really important. If you have a friend that you can practice with, so that you like we did today, I play, then you play, I play, then you play, that is really good because it forces you to take it off. Or the other thing I do is to sing. So I sing it first and then I play it, and then I sing and then I play, and that stops you from getting too tired and keeping the trumpet on the mouth the whole time. You've got to take it off in between. Bueno, la respuesta de Sofía es que puede ser que esté calentando demasiado tiempo y lo otro es, si tienen un amigo, practiquen con un amigo, siempre tomen la trompeta afuera, ¿no? Quítenla en medio de cada ejercicio, entonces tocar, cantar, tocar, cantar. ¿Más preguntas? Um, she got another question. How is to be a female trumpet player in England? Yeah, it's good. It's getting a lot better than it used to be. In England, the trumpet was always for men, and in particularly in the orchestras, there's a big culture of big fat men with their beer, and they would go and drink before the concerts and during the concerts and after the concerts, and it wasn't a very nice place for females. But now it is getting much better. I know loads and loads of girls playing the trumpet now that are my age and also younger. More girls are coming up, so I think it's just getting better and better. That's great. Bueno, el ser mujer trompetista en Inglaterra dice que está mejorando con los años, ¿no? Con el tiempo. Anteriormente eso era un campo solamente de hombres gordos, grandes, que se iban a beber después del concierto, pero Antes, que durante y ya, después. entonces que ya todo va mejorando, están surgiendo nuevas trompetistas de su edad, más jóvenes, y que todo está mejorando mucho más. ¿Más preguntas? I got a question for you. How is your mental preparation, like mental setup, when you have a performance or competition? It's difficult. It's different for everybody, and the only things I can really say about it is that it's very personal. So it's very different from one person to another person, what you need to do, how you prepare, how you sort of think. For me, I have to try and relax before the concert. Like you have a rehearsal in the afternoon, then really relax, very calm, everything. I have
a routine that I do with my makeup and my hair, very, slowly, just to get myself like in the zone. And then I warm up, get changed, and then I like to do some stretches and some sort of wriggling around, shaking it all out to get any performance nerves out of the body. And I think you just have to tell yourself to be confident. Sorry, I'm going to sneeze again, I think. It's fine. Entonces le pregunto cómo es su preparación mental en el momento de ir al escenario, ¿no? De concursar. Ella dice que esto es un proceso muy personal, diferente para cada persona. Para ella lo que funciona siempre dice que tiene como un ensayo en la tarde generalmente y luego el concierto, entonces trata de lograr una calma en medio de ese tiempo, estar relajada, toma tiempo en su maquillaje, en su cabello, hace ejercicios de relajación, de sacar todo ese nerviosismo que hay en el cuerpo y confiar en lo que hay. Second question about this is like how you get that confidence. I think just doing it as much as you can. Like, I think, the more that you perform, the easier it gets. It's that cliche, the more you do it, the easier it becomes. But it's actually very, very true. And, the more you've got to take the good experiences. So if you go on stage and you perform and a bit goes wrong, or you miss the high note or whatever, everyone always, we think, oh no, I missed the high note, it was a disaster, the whole thing, and you forget about all the notes that you did get that were great, and you fixate on the one note or the three notes that went badly. So I think you have to try to have a positive mindset and take the good out of every performance and try to forget about the bad notes, because we play the trumpet, there's always going to be at least one bad note. That's true. Entonces le pregunté cómo ella logra pues esa confianza en ella misma, ¿no? Pues no es solo decirlo. Entonces dice que más que eso es como hacerlo y en el momento que se va al escenario, entre más buenas experiencias se tengan, más confianza se va adquiriendo, que uno siempre se enfoca en, ay, fallé la nota aguda, fallé el mi bemol del hiding o yo qué sé. Entonces siempre no es como estar enfocado en los errores, sino empezar a pensar positivo, decir que toque bien y dejar ir las notas erradas porque tocamos trompeta y no, pues, no vamos a tocar perfecto. Thank you. Julia, one more question and that's it. Estás en mute. It's fine. I have a question. You are singing, because when you show the example, I hear a beautiful voice. You think that singing can really help for trumpet playing? Or? Yes, I do. I mean, I don't have the best voice. I did a little bit of singing when I was younger, but I don't sing, I don't really sing. I sing in the shower, in the car, and then in my trumpet practice. But I do think that singing, the trumpet is the closest instrument to a singer. And I do think that, I mean, when you sing, if you do like, la, da, 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 you can feel the vibrations here in your chest. You can feel them here. La, la. You can really feel it in your chest. And it encourages you to get your throat very open. And all of these things are what we want for trumpet playing. Thanks. So, mi pregunta fue que le pregunté entonces la relación entre el canto y la voz y tocar, porque a mí me pareció muy linda su voz cuando él estaba cantando un ejemplo. Entonces, ella me dijo que no es profesional de canto, que le gusta mucho cantar, canta bajo la ducha, y que en su opinión la trompeta es como el instrumento el más cercano a la voz, y que entonces cantando justamente entonces podemos sentir las vibraciones allá, y entonces trabajar, que es realmente una ayuda para la apertura de la garganta. Creo que sí,
Lo que dijo no me parece. Thanks a lot. Estás en mute, I'm Diana. mute. I think that's it. ¿Puedo hacer una última pregunta? Dale. Muy corta. Okay, I actually want to ask you a short question. How do you organize your practice time? You like do a warm up and then take a break and come back, and what other things do you do like during your normal practice? Yeah, so actually, recently I've been taking even more breaks than I used to. I used to do like a big session in the morning and then another big session in the afternoon. But recently, for my lips, so that I can play for longer, I take more breaks now. So I do, obviously, the first thing is the warm up, and that takes, yeah, between an hour and an hour and a half. And then I go off and make myself a cup of tea. In England, we drink a lot of tea. And I have a little nice break, just, so that everything is good. Have a rest. And then I do some practice on pieces, normally on the higher trumpets first. So I normally warm up on the C trumpet, and then I would do my C trumpet practicing. And then after lunch, I will have a pretty big break in the middle of the day. And then if I'm playing any piccolo, I would do that next, just for 20 minutes, no more. You don't ever need to, no day of your life you need to practice the piccolo more than 20 minutes. And then I always finish the day on the B flat, so the biggest trumpet, to bring everything back down, and I play any pieces that I have to. And then I tend to do a lot of flexibilities, like Collins flexibilities, just to get everything, the air flowing really nicely and everything more relaxed at the end of the day. Thank you. Ok, le pregunté que cómo organizaba su práctica, que si tomaba como descansos o cómo lo hacía. Entonces ella dice que está tomando como más descansos de los que tomó antes. Entonces como que hace el warm-up, que pues como nos decía, una hora y media más o menos, se toma como, se va a preparar un té, no sé qué, pues que toman mucho té allá. Entonces que se toma como un descanso corto y luego intenta hacer como la trompeta en do, hacer siempre el calentamiento como la trompeta en do y sigue como tocando piezas en la trompeta en do como un rato. Después como que viene la hora del almuerzo, se toma como un break un poco más largo. Y si tiene que tocar como piccolo, que tocan 20 minutos, no más, que en la vida nunca necesitan estudiar piccolo más de 20 minutos, jamás. Entonces, que ya al final ya toca trompeta en si bemol, que es la más grande, como que ya como para soltar un poquito más, como ya para relajar y que ya pues ahí como que termina su día de práctica. Thank you so much, Matilda. Thank you. Okay, so that's it for today. We are very thankful with you for your time, and it was pretty nice. I learned a lot today, and all these gears. Hope we can inspire them to keep playing the trumpet. We need more trumpet players, female trumpet players, and brass players. So thank you so much for your time. It was really nice having you here today. Well, thank you guys for having me, and I hope one day I can come and be there in person too. We hope to invite you for our festival, like in-person festival soon. I would love to come. Yeah, can we take a picture? Yes, of course. Ok, prendamos cámaras, una fotico. Ok, André, ¿la tomas? Voy. Ok, get ready. ¿Listas y Vamos. listos? Listo. Okay, Matilda, thank you so much. Thank you so much. It was nice to meet you and hope to meet you again soon. Thank you guys. Bye. Bye. Bye.